So our let's say big task is to develop friendly relations with Iraq مهمتنا الأساسية هي تطوير الصداقة مع العراق and to develop cooperation on political matters, وتطوير التعاون في مجال التعاون on security matters, وأيضا في المجال الأمني on economic and trade matters. وفي المجالات الاقتصادية والتجارية. On security matters, I think what I want to say is that Iraq is a very important partner for us for two reasons. بالنسبة للمجال الأمني العراق هو شريك مهم جدا بالنسبة لنا لسببين رئيسيين. Because first, and it's very important, Iraq is fighting against Daesh. وذلك لأن العراق هو يحارب الآن ضد داعش. And Daesh is a global threat. وداعش هو تهديد أمني عالمي. It's a threat also for us. It's a threat for you, but it's also a threat for us, as we have seen recently in Brussels and Paris. وهو أيضا تهديد كما هو بالنسبة إليكم كتهديد فهو تهديد بالنسبة إلينا أيضا. But there's another reason why Iraq is important for us. ولكن هناك سبب آخر بأن العراق مهم. Is Iraq stability is key for the stability of the region. أن استقرار العراق هو المفتاح لاستقرار المنطقة بأجمعها. So we very much count on Iraqi foreign policy to play a stabilizing role in the region. ولدينا اعتماد كبير على السياسة الخارجية العراقية في استقرار المنطقة. So we are not ourselves, the delegation, dealing with military matters right now. ولا نحن الآن كبعثة لا نتعامل مع الأمور العسكرية حاليا. As you know, our member states are active in supporting militarily the coalition against Daesh. ولكن الدول الأعضاء هي التي تقوم بهذا الشكل عن طريق التعاون العسكري ضد داعش. But we are trying to help on stabilization of liberated areas. ولكننا نعمل الآن حول الاستقرار في المناطق المحررة. And we very much support the program of reform of the government as well as the national reconciliation process. وأيضا نحن ندعم بقوة برنامج الإصلاحات والعملية السياسية. Why we do that? Because the fight against Daesh, the military fight against Daesh, is necessary, but it's not sufficient. ونحن نقوم بذلك لأن الحرب ضد داعش ضرورية ولكنها غير فعالة. If we don't address the core political issues of governance, of political reforms, of national reconciliations, in our view, it will be difficult to fight sustainably against any form of extremism. ومن وجهة نظرنا إذا لم يكن هناك تشخيص للمشاكل السياسية فإن الحرب ضد داعش، القتال ضد داعش سوف يكون بفعالية تامة. So that's why we are supporting, and we say it and we write it, that we are supporting the reforms that are all on the table of the parliament. وذلك نكرر قولنا بأننا ندعم جميع الإصلاحات الموجودة على طاولة البرلمان حاليا. And I'm not going to repeat them because you know them by heart. وأنا لن أعيد تكرارها لأنه أنتم أصلا تعرفونها. But that's also why we have called this week. We made a visit to His Excellency the Speaker of the Parliament, and after we released the statement. وقمنا بهذا الأسبوع بزيارة إلى رئيس مجلس النواب وقمنا بإصدار بيان. And we have called all political leaders in Parliament, all parliamentarians, to enter into dialogue, to seek consensus, to look for compromise, so that the work of the Parliament can resume again. ودعونا جميع الكتل السياسية للعودة إلى طاولة الحوار من أجل استمرار العملية السياسية مجددا. There's another thing that we have said is that for that to happen, we feel that the authorities also need to provide full security for the parliamentarian. وأيضا على السلطات الحكومية عليها أن توفر حماية كاملة للبرلمانيين. So that they can feel safe attending the parliamentary session and resume discussions in a peaceful environment. لكي يشعروا بالأمان حين يقوموا بإتمام عملهم في البرلمان. The other thing that we have said is that we feel that the parliament, the political leaders, should listen to the message of the population. وأيضا على السياسيين قادة الأحزاب الأصغاء إلى رسائل الشعب. And to their demands for reform. ومطالبهم بالإصلاح. And for solutions to their problem. وإيجاد حلول لمشاكلهم، لمشاكل الشعب. But let me insist and very clear here. We are not interfering whatsoever in
Iraqi politics. وأنا أؤكد على شيء مهم جدا هنا، أنه الاتحاد الأوروبي لا يتدخل بالشؤون الداخلية أو الشؤون السياسية العراقية. So we are not giving solutions. نحن لا نعطي حلول. We're just listening, we're discussing, and when we feel that there's a good solution, then we feel that we can support it and help it to happen and to materialize. نحن نصغي إلى الحلول المطروحة، وحينما نشعر أن هذه الحلول هي جيدة نقوم بدعمها. Then let me now, and I'm sure you will have some further questions, but switch to national reconciliation. وبالحديث عن المصالحة الوطنية.